Ramogi machiegni weche manyien mag migago mokwongo wacho gi weche mawamiyo pek. William Ruto kauno dhiyango chako gero udi manego gi oyweyo e kar chung od bura ma Bahati kaunti ma Nakuru. Tuo mar polio muoche pacho kaka migawo mar thieth oyango chenro mar chako chiwo chanjo e kaunti za 4. Ng'ato achiel omaki kotenore kod lweny mane omuoche gwenge ma ji Monyakach mane oweyo ka ji 2 wito ngimagi. Machiegni ya Ramogi nyalo tudri kodwa namba mar ote machuok 33600 bende idwa achiel kachiel e mbui mar Facebook wantie achiel kachiel YouTube wayudore Instagram kachiel kod Twitter nyinga Simfroz Okinda. Kawachako ni jatend piny William Ruto kinyi makawuono notimo limbe ma apoya e paundeke ma JKIA. Ruto nolimo kuonde mopogore paundeke no moting'o kar nono boke mag wuoth ahinya mapacho kalore kod chochni mosebedo e wi yudo bokego. Kamano bende noloso gi jowuoth kod johala e paundege no. Notenore kod jatend migawo mar tudruok mar piny e pinje maoko Alfred Mutua, jalub jotend jotije e par jatend piny Josephat Nanok e kind jotelo mamoko. Kopogore gi mano, riwruoge mag jopuonj ma pacho ka ochako twak ewi weche mag osachgi e kind weche mamoko mamulo tijgi. Twak ma kamae timore Kenya School of Government. Watudore achiel kachiel mondo mi wayu e yor simo kod reporter marwa Judith Omondi mar mondo mi wawinj ni ang'o madhi nyime gi e kindegi. Judy, ok ang'eyo ka bende winja. Inyalo mana lero ni twak machalo kamano osechakore gin jokanyo magi ma osechopo to ang'o gini ma itwak e wigi kata geno mar duoko e twak no biro chalo nade? Erokamano kaka senjo neno marwa loso kodi achiel kachiel ka ntiere kar tiegruok mar piny owacho mano Kenya School of Government bore Nairobi ka kama jata tije mar duol magiko jopuonj TSC mano Nancy Macharia chakre kinyi ma kawuono nobedo kod twak gi jokanyo mag pesa mag somo ma opogore kama oting'o riwruoge mag jopuonje nyaka sama walose kod riwruoge mag jopuonje mar NAT ma otelne kod jagoro margi Collins Soyu, riwruok mar jopuonj mar KUPPET ma otelne kod jagoro margi Akelo Misori osedonjo aput kendo gisepogore grube ma opogore mag twak ewi medruok mar osara mar jopuonje pacho kae. Motelo ne twak ma opago odiochieng' ma kawuono ni Simfroz riwruok mochung' ne osach jotij piny owacho mano SRC nyicha ogolo owacho ni mondo bi jopuonj omed osara e kind 7 nyaka 10. Koro jopuonj osebedo ka nigi geno mondo mi medgi osara ni ahinya to bende kotenore kod twak mari kata winjruok margi mano 2021-2025 CBS bende higa ma okalo wang'eyo ni negi goyo sei kata kamano kata higa ma okalo bedo ni negi goyo sei nokomedgi osara makmana ni jopuonj ma mine ne oyudo medruok e kinde ma gikawie gimiluongo ni yweyo bang' konyruok kata maternity leave. Koro mano mana giyudo from kaka ne gigo sei higa ma okalo. Nyaka sani Simfroz nobedo kae chakre saa 3 okinyi maling'ling mosebedo kwa winjo mopogore gi twak madhi nyime en ni nyaka ne gichak twak ok gine ka olemo maber giwuok e iye kaka nikech watwak kod kinde moro kacha ka ne giwuok maber sae matin ka gidok e iye kaka giwacho ni kaka giwinjo ka giwuoyo gi duol mandiko jopuonj mano TSC ok gine ka gibedo gi winjruok nikech paro ma TSC golo ok rom sama 7 nyaka 10 ma bende SRC nyicha owacho ni mondo medgie. Bende pare ni SRC bende Simfroz ne ogolo maromo maksime bilion 21 around 21.7 bilion 21.7 mondo mi med obed omenda mi medo
osach jotije piny owacho kata civil servant. Ei pesa ni jopuonj noyudo lemo mabupie kitimo gi riwruoge mamoko kata mana seche mamoko mag jotij piny owacho ma ok tin bilion 9. Koro miyo magi gin gik moko pod riwruoge mag jopuonje medo twak to giwacho ni ywaruok pod nitie achiel ka kata wacho ni kopo ni nosemigi singo ni onego bed ni omenda gi kata mana chudo gi medore kata mana 7 nyaka 10 kar ywaruok ma TSC kelo koro en nade. Koro miyo magi gik morito kae gidhi e aput matin mondo mi gilosi bang' ne ka ne gisewuok e metho matin. Koro bang' ma wadhi twak kodgi to be waneno ni be giwinjore nikech ok en kinde malach ahinya. Waneno kaka ne giwuok e metho ne ok gintiere sura gi ne ok ber ahinya. Ng'ane sura mar ng'ama oyudo pesa bet ka wang'e ok ojore ahinya. Wakia ni sani gidhi wuok ka gibuonjo koso ka gitimore nade. Magi gin moko kuom weche mwadhi miyo janeno marwa achiel kachiel e weche ma sa 10 weche mag kachiel kod sa 3 mondo mi to bende jopuonj ong'e ni to riwruoge gi otelo negi nade kae to bende duol mandiko jopuonj TSC oyie mar medo gi osara kaka ne osego chik kod riwruok ma mochung' ne osach jotij piny owacho SRC nyaka kumi e studio. Wananya Judy kuom wach nang'eyo ni report biro kanyo bang'e kendo ageno ni jopuonj dhi wuok ka buonjo kaluwore ni japuonj en ng'ama long'o ahinya kendo aparo ni sama warito ngima jopuonj to bende warito ngima nyithindo. Kao kamano wadhi nyime kama achich achiel mitudo kod kweth mar monj kod kuo mar dhok manyocho timore tung Kericho Kisumu kendo weyo ji ariyo kowito ngimagi osemaki. Kaluwore kod jatend obila ma Nyanza Flora Moria oyango ni apedha mager dhi nyime maneno ni jonjore duto ma wuok kata momaki kod monj ma kamago ibiro ndhi kendo kawnegi okang' mowinjore mar chik. Bende omedo ni gidhi neno ni jamni duto ma bende oselal e tong'no olundachgi ojojo dak e tong' ariyogo mondo oket kwe. E sama sirikal dhi nyime kod timo tijgi kabende koni gichano romo kod jokanyo duto mawuok e tong' mar Kericho kod Kisumu chieng' tich ang'wen jumani mondo gitwag e wi kaka inyal kel kwe mochwere e tong'no. Recently, we've had cases of people, being shot with arrows, which has made the situation worse, like it happened over the weekend, where we confirmed 2 people having been killed. This was brought about by theft of some cows from the Kisumu side. I'm happy to note that the security officers on the ground from both Kisumu and Kericho have been very active on the ground following up on this matter. A series of meetings have been held. The last one was the meeting held by the county security team from Kisumu and the other team from Kericho, which was there on Sunday. We are also going there today as a regional team. 1 person has been arrested so far. Jokanyo mag komiti mar od bura mochung' ne weche mag omenda oketo migawo mar omenda kama diny e wi okang' mar mayo jood bura teko e chenro mar keto bad migepe mag piny owacho e lwet ji giwegi e paro mar chik manyien ma gichano pedho e od bura. Komitino motene kod jood bura mamolo Kimani Kuria bende dwaro ng'eyo gima omiyo paro mar chikno chano kawo moko kuom tije duol mochung' ne uso migepe mag piny owacho kendo miyo jatend migawo mar omenda. Kata kamano apisas mag migawo mar omenda odwaro ni teko ma gimayo od bura en mar goyo kogno jokanyo e bod mar duol mochung' ne uso bad migepe mag piny owacho kende kaluwore ni duolno ok en achiel kuom migepe sirikal mochung' kar kendgi ma od bura nyaka puodhi jokanyo e bod maggi. Actual entities is what the policy states today, up to and including having a privatization law to drive that policy agenda. Then buying back an entity in itself, one could interpret that as a reversal of policy of sorts. And how that is treated in terms of the legal framework, again, Chairman, is a question, because you are essentially creating or establishing a state, and Section 6 of the Public Finance Management Act is very categorical that in
any situation of inconsistency between PFMA and any other law, on, amongst others, matters of establishing and dissolving and dissolution of a state corporation, then PFMA prevails. Now it's probably, maybe there is a lacuna in law. Maybe there should be a policy first before we think of a law to address that. But it's a situation, Chair, that could happen, and it's probably not anticipated and certainly not common. Thank you. Yeah, Chair. I think we need to look at where we can incorporate that, because I have the KQ in mind. The money we have put in electing KQ now is close to 50 billion. That means, if we look at it clearly, KQ is becoming a public entity, because if you look at what we have put and what KLM has now, I think so that bill, actually we need to do provision for that kind of thing. We need to, otherwise we are not doing justice to this. But I think there's a question which Chair asked, and Honorable, yes, and you have actually gone round, and also asked that question. If today we pass this bill, what are you going to start with? Have you done an assessment of the parastatus and see which one you are going to sell, and how many are you going to sell? Or you are waiting for this bill, then after this bill, now you start doing assessment, which will take another 2 years, 3 years, before we see any parastatus going to being sold. I think you are trying to, and lastly, the law of National Assembly. By the way, let me tell you one thing: we are not going to give you a blank check to sell this parastatus the way you want. The law of National Assembly has to be provided for in this bill. Chairman, as Honorable Boni has really put it right, if you want this bill to go through without any hitch, safeguard the role of the representatives of the people of Kenya, that is the National Assembly. There shall be no law that will actually circumvent National Assembly and see the light of the day. 2, this bill has arisen from a need. You know, whenever you make a law provision or amendment, there is a need. So it looks like National Treasury has seen a need that the following parastatals are not making profit, or is a burden to the people of Kenya, including Kenya Airways. We are simply, and you've been asked, and I've even provided for a no yes answer, but you guys have not come out clearly. I will further tell you, could you be aware that by next week or in 2 weeks' time, Port of Mombasa, the Kenya Ports Authority, some of its operations will actually be up for privatization. The Kenya sugar, the sugar companies, the Western sugar companies that are state-owned, will again be up for privatization. You see, the Director General and your team, we are talking with members of Parliament who are very knowledgeable, who are in finance, and we have a lot of information across sectors of government. You are not just talking to people who have just come from the moon. We are talking about people who have just been around, and they know what the nitty-gritty is, and they know exactly what needs to be sorted out so that it does not become burden of Kenya. Share with us so that we work this journey together with you people for success. You know, at the end of the day, we want a successful country. We want to have an economy that is vibrant. We want Kenyans to be relieved from burden of things that don't make sense in Kenya. Atonjen mapacho ka Justin Muturi okwede weche mawacho rani sirikan Kenya Kwanza
osebedo kacha chike migolo kod doho ma pacho ka. Kane oloso e kar chung'od bura ma Mbeere North e kaunti ma Embu, Muturi koni piny owacho kokalo apise osebedo kaluwore kod chike duto mag doho, kendo poni gin kod ng'ure wi kaka doho ng'ado bura to gichwalo ywage doho mar apil kaluwore kod chike ma pacho ka. Muturi koni siro twak e kind sirikal kod Azimio ka ojiwo jo Kenya mondo bi girwak duoko ma jokanyo e twagno biro wuok go bang' twak. Kata kamano kwa jo siasa mondo were gi siasa ma kinde ka kinde kendo gilu chike ka gin kod ng'ur kaka yor neno ni Kenya obedo gi kwe. Jad bura ma Mbeere North Geoffrey Ruku to koni twak madhi nyime kind sirikal kod Azimio Bomas en ketho saa koluwo ni weche machando Kenya inyalo twagi e od bura. Nimeona watu wengine siku nyingine wakisema serikali ya William Ruto that he is not obeying court orders. There is not a single one which has not been obeyed. Even when we disagree, even when we don't like those judgments, but we obey the court orders. We have been obeying all the orders because we must promote constitutionalism in the country. Hiyo ndio kuleta amani katika nchi. Kwa sababu uchaguzi utakuja leo, utakuja kesho kutwa, ukiisha wacheni wananchi waendelee na shughuli zingine zao za kujenga nchi. We cannot be perpetually involved in politics. Wadhi nyaka Lamu kama ji ariyo wito ngimagi bang' nyamburko mar lori manoreko gidho monje gwenge ma Nyongoro e apaya ma Lamu, Witu kod Garsen gi jomoko mapok ong'e ma ichich ni gin jonjore mag kweth mar Al-Shabaab. Ma biro bang' maloyo ute 10 notia mach mowang' gi jonjore go e gwenge ma Juhudi e ward ma Mkunumbi saa 2 otieno mane piny orugodo kawuono. Wachore ni bang' jonjore go monjo gweng'no kendo wang'o utego dwe mokalo, jodak ma gweng'no nodaro dhi dak e skul primar ma Juhudi. Jonjore go nochweyo kwalo die gi mwandu mamoko bang' timo monj ma kamano. Nyakoromogi gikanyo wakao yo mokwongo e chenro mar migago aneno ka bende wuoro ote kaeri machopono wa wang' saa. Ng'ato wacho ni aneno Ramogi Tv kawuok Homa Bay. An Lucy kawuok Ajego. Erokamano Lucy. Ramogi Tv an Amos Onyango kani Sirongo. Jopuonjgo okonego pingi wach medo Sara omedgi mondo gitima kar. Ramogi Tv an Ramogi Tv kawan kod Yvonne Dache kachiel kod mama na Rosa Oganya ma Otistinga Oganyo ma Rapogi Kanyama Kago. Ramogi Tv aneno TV live Rapogi ma Otis awinji kantiere Asembo an Awalo. Nyakoromogi kikidhi mabor pod aduogi weche mathoth. Yie wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Ngoma Wake en od jothum. Ngoma Wake akelo ni mix mofwes. Reggae, ja, Rastafari. Always missing. Tuaki jothumbe nyakoro mago janka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila tungi kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakoro magajuang sukus kamwati memana kama. Kitemana Ngoma Wake nyinga en Papa Weekend wokich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa.
Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa na story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Riuriko dwa chieng' tich ariyo e penj laktar. Kikelonwa kod Equity Afya. Equity Afya, thieth machiegni kodi. Aniluonga ni Dr. Mwata Ian, an daktari matiyos ya Equity Afya. Ka upuonjowa e wi ng'eyo matut kuom tuo mar athung'a mar ich. Koro gima timre ni nitie gik moko kaka bacteria, nitie gik moko kaka viruses, nitie gik moko kaka parasites mage makelo shida ni. Mana e penj laktar, sa 12 odhiambo, kik bai. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Waseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Manya thika mongo. Riuri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Radio Ramogi, Cartoon Dalu. Radio Ramogi. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, nurtures our Kenyan spirit, welcomes, and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli in a Brookside Dairy Best. Machiegni kendo nyako Ramogi e kinde ma put mane losi mar Senate dhi nyime gi timo nonro wi tije ma jo Kenya dhi manyo e pinje ma oko. Kambi mar First Choice pod dhi nyime gi yudo ywak kowuok kuom jonyuol gi rowere ma ichichnino mag kambino. Jadatije Judy Jepchirchir wacho ni oseduoko omenda ne jonyuol ma nyithindegi ne ok oyudo thuolo mar yudo tije e pinje ma oko. Jepchirchir owacho ni entiere gi oboke te mane ichulo godo pesa kendo ikore mar chopo e mbele Senate. For fact finding, niko tayari kukana wanachama wa Labour katika Senate. Earlier on, I was confident that the Senate will do this thing fairly. But from the last sitting, I can charge that it is a one-sided kind of a Labour committee. Because if I wasn't given the right to respond, and from where we sit, we know that Senate has a status of High Court. And High Court, both parties need to be heard equally. And therefore, equally and fairly. And therefore, Senate has not given me that fairness. And I call upon the Speaker of the Senate to ensure that
what we requested from the Senate committee, because I wrote to the Senate and asked the chair, I need a list of all the petitioners to sign consent that they've given the petitioner the right to petition before the Senate. And therefore, from there, I can be able to judge whether those are my clients or not, or there are people who have been drawn from the street. Nene mor kod ilo e wath ma Mombasa kama jogo manie sekta mar somo kaachiel kod limbe ne oromo gi meli kata ne oromo ne meli mar adhai midendo ni Logos Hope moting'o buge misomo. Melino ma bende idendo ni Floating Library biro bedo Mombasa e thuolo mar ndalo 45 kendo biro chiwo thuolo ne jopiny donjo e iye kendo somo buge mopogore moingo 5,000. Melino mane ogo Mombasa gi dhano 350 mawuok e pinje 70 bende igeno ni biro bero sekta mar limbe e kaunti ma Mombasa ni mar oganda mawuok ne mopogore biro chopo mar dhi limbe. Jogo mochung' ne melino koni lengo margi en neno ni gibero weche mag somo mageto sekta mopogore kendo uso buge mopogore. Chenro ichan sidhi ayanga kiny tich adek. Knowledge ni vitabu ambavyo wanauza. It's over 5,000 titles. You name it. Any book that you need to read, any book you need to refer from will be available on board. Chombo hichi kimeleta vitabu chungu nzima. So kuna nafasi ya watoto wetu kupata nafasi, kuingia, kujionea kiwango cha elimu katika sehemu zingine za ulimwengu kiko kiasi gani. Kwa hivyo kwangu kuna nafasi nzuri kwamba watu wengi watapata nafasi ya kuja hapa. Kwa hivyo hichi chombo kimefunguliwa kwa siku 45. Utalii na uona utaboreka kwa kiwango kikubwa, manake wakazi wengi watakuja kukaa Mombasa katika muda huu na watakuwa wanalala hapa. This vessel is a moving library. She's the biggest floating library in the world currently. And, we are happy that this season we have actually started our tourism season a bit earlier. Normally the season runs from September to March. So with the 370 members of crew on board, we believe they will be interacting with the members of the public in Mombasa, and there will be a lot of business going on. Jogo manayudo midhiero e masira mar apaya malondiani dwe mokalo koro yudo omenda maromo shillings milion 14.5 kaka yor chudo kendo tieko ng'ur mosebedo ni komiti mane ng'iyo chenro mar chulo joma ne oyudo midhiero e masirano ne olal kod omenda. Komiti ne bwoten jagoro mar kaunti ma Kericho Laktar Wesley Bor olero kaka gisetemo e tielo mar 2 mar chudo margi kowacho ni mokwongo ne gichiwo omenda maromo shillings 90,000 ne familia ka familia 50 manowito joheragi tarik 4 dwe mar 7 ka koro gimedo omenda maromo 110 gino makelo kwan romo shillings 200,000 michulo jogo manowito joheragi e masira mar apayano. Ekor ka joma notonyo masirano kamoting'o komitino nokawo okang' mar chulo gi omenda maromo shillings 60,000 ng'ato ka ng'ato kae tielo mar 2 omedgi 80,000. Zilikuwa damage kwa ile ajali na kila mtu amelipwa kiwango cha pesa taslimu 1,185 kulingana na ile bei kwa saa hii. Hiyo pesa kusomesha hii watoto ni tena, hiyo pesa ni kidogo kwa mimi, kwa maisha ya Brian ni kidogo kabisa. Brian ni kwa mtu kidogo. Hiyo pesa ni kidogo kabisa. Niko na watoto ya shule, hata iko kidogo tena ni nategemea mimi. We had a total of 53 fatalities and 24 survivors whom we have been able to compensate as follows. In our phase 1 of the compensation, we spent a total of 5,910,000 that was dispersed to both the survivors and also the fatalities. In phase 1 they were getting 60,000 and phase 2 they got 60,000, and in phase 2 the survivors got 80,000, totaling to 140,000. Those who lost their lives, we compensated the next of kin. That due diligence was done, and in phase 1 we gave them 90,000, and in phase 2 they got 110.
Ji maromo ang'wen osewito ngimagi ka ji maromo 40 osegamo tuo mar nyaldiema e kaunti ma Migori e kinde mar jumbe adek nyaka ne tuo ni muoji e kaunti ma Migori. Ma oyangi kod jatend migawo mar thieth e kaunti ma Migori Julius Awuor Nyerere ma wacho ni jogo ma osewito ngimagi ne orem chopo e kar thieth sama owinjore. Nyerere wacho ni giseketo kenge ma opogore mar geng'o landruok mar tuo ni. Ojiwo oganda mondo ket ler kendo ne ni gitiyo kod pi ma othiedhi. Nyaka sani tuo ni mar nyaldiema osechopo e sub counties ma oting'o Suna West, Suna East, Nyatike kod Kuria West. Oganda e kaunti ma Migori oseywak ne piny owacho mar kaunti ma Migori mondo ne ni ler oketi e bombe kaachiel kod chiwo pi maler ne oganda mondo tuo ni orum. We had only 4 deaths. 4. The recent one was in Kianja. We have had about 40 treated and discharged. But as we talk now, we only have 1 admission. The ones who are admitted at Nyatike, the 5 are already been treated, but we still observe them. When you are discharged, we don't leave you. There is also tracing to ensure that whatever you have been given, you follow that. And we have never had any case of anybody who had been treated earlier being reinfected. So as we talk now, there is only one from Suna East who has been admitted here from Abida area. And we appeal to the residents to be very careful about that. Piny owacho koro lando chako chenro mar chiwo chanjo mar tuo mar polio tok tuo no muoch e kaunti ma Garissa. Kaluwore gi migawo mar thieth, ji 6 oyudi gi tuo mar polio e kaunti no, kaluwore nitiere ni tuo no nyalo landore kuom oganda mamoko. Chenro mokwongo mar chanjo mabiro kawo thuolo mar ndalo 5 ibiro tim e kaunti 4 kama oting'o Garissa, Kajiado, Wajir kod Kiambu chakre tarik 24 nyaka 25 dwe mar 8 ka chenro mar chanjo no geto maromo nyithindo milion 7.4. Migawo mar thieth oyango ni nyaka sani giseikore ne dos maromo milion 2.5. E higa mar 2022 piny Kenya nopuodhi kaka achiel kuom pinje mosekedo chutho gi tuo mar polio. Total of 6 confirmed cases of polio in the country. All cases have been detected in Garissa County from Magadera and Dadaab refugee camps. These viruses are linked to other viruses which have been detected in our neighboring country. We are concentrating too much on routine immunization. Tunataka kufanya routine immunization kwa watoto, na pia hapa kwa ministry tunaendelea na mambo ya surveillance ndio tupate kuona ya kwamba hii virusi haijasambaa kwa nchi sahihi. Tuko na kiwango ya 2.5 million doses, na Thursday tuko na mpango ya kulaunch hii maneno ya polio campaign na polio vaccination, na tunatarajia takriban county kama 10, kuanzia county 10 wenye tutapata watoto karibu milioni 7.4. Wadhinyake kaunti Manyamira kama familia osiepe kod jotelo mag siasa yuago MCA Manyamaya Elijah Osiemo mabende ne en jatend kweth mathoth e od bura mar kaunti Manyamira kagiwacho ni ne en jatelo mane ni kod oteku e od bura kendo lony mare ne nyalo konyo e kelo lokruoge mathoth e kaunti Manyamira. Nyasi mar ik manoyuore kod jotelo mopogore koting'o jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu, familia ogolo kwayo ne apisas mag arita mondo tim nonro ewi masira mar apaya no manokelo tho mar Osiemo. Osiemo nowito ngimane e masira mar apaya manotimore tarik 8 dwe ni kane en e wuoth madhi Nairobi e romo mar komiti kanyakla kod MCAs mamoko 2 kapok nyamburko gi otuomore kod apiko. Osiemo weyo chien nyithindo 3. Asante sana, asante sana. I want to thank you for the... I stand here today with a broken heart to say goodbye to the love of my life, my soulmate, my husband. You are such a darling to me, a caring and a loving dad to our children.
such a focused and vibrant leader. We will surely miss your presence, more especially how you used to call me Baba Yani. If this indeed was God's will, I accept it. Spirit agents were rise up to the occasion and give me the findings. Kila wakati ambaye alikuwa anapata nafasi kuketi pamoja na mimi ofisini, ila ambaye alikuwa naongea mambo ya watu wa Nyamaiya, mambo ya watu wa Nyamira, mambo ya Umugusi. Mimi na wasi viongozi, jameni, wewe na mimi tumepata nafasi. Ile nafasi iko sasa ni tusikane pamoja. I want to convey my sincere condolences to the people of Nyamaiya and the people of Nyamira. Mimi ninajua huyu kijana hangemalizia hapa kwa MCA. He was one guy ambaye nilikuwa naamini tungeungana na yeye in parliament one day. Duond bura mar ODM dwaro mondo sirikal Kenya Kwanza oyangre mar kawo ndamo mager ne jotelo machin mibadhi omieno e pacho ka. Kokalo e oboke ma ochwe kogno kod jawach elo duond bura mar ODM Philip Etale, duond bura no koni mibadhi momako mane en gavana mar county ma Uasin Gishu, masani en senator mar county no Jackson Mandago, ewi konyo nyithindo yudo somo e pinje maoko en wichkuot ne Kenya. ODM okoni thoth jonyuol yudo omenda e yor chandruok ma ok owinjo jatelo magiyiero ka gin go gigeno ni nyalo konyogi lokre kendo mayogi. E oboke no ODM bende oyango ni giikore mar medo kedo kod mibadhi kendo neno ni oganda jonyuol mane omenda gi olal e chenro mane onyisgi ni dhi miyo nyithindgi somo e piny Finland kod Canada oyudo ratiro ka giseyo Kenya Kwanza kuom dewo wang' joma mibadhi osemieno kendo keto gi lemo mopogore opogore mag telo. Jotele county ma Mombasa dwaro ni jood bura mar county ma sirikal mamalo omanyore mag kedo kod midhiero ma nyithindo mong'ol kaloe e yor ngima kod somo. Jotelo go wacho ni thoth nyithindo go wuok e familia maonge nyalo mamiyo ok gidhi mbele gi somo kaka dwarore kaluwore kod pek mar ngima. Kata kamano giywak ni thoth gi omi akweda e kind oganda ka koro gikwayo sirikal county kod mano mamalo mondo okaw okang' mar konyogi. Gilose kar dak ma nyithindo mong'ol Portrays Changamwe e seche mane jo Samaria Mang'uon mawuok e piny Jerman ogolo omenda maromo shillings milion 15 mondo konygi e yor ngima. I bring to the clinic to help them because the last 3 years it was not possible to come because Corona, and we have many friends here. Kama kaunti zote za inji zingekuwa zina katika ile tunaita county integrated development plans, wangechangia mambo ya ulemavu, ingekuwa mzuri sana. Waiweke katika budgets zao. Kuna siku moja nao pia watafurahia kama mimi, waweze kufika kama hapa pia nao washangilie na kufurahia, kwa sababu wafadhili ambao wamegusa maisha yao bado wako. Luoro kwako jodak ma Borabu, kaunti ma Nyamira, kalore kod yewni makoro medo mana duono e gweng'no. Kagilose gweng' ma Nyansiongo, jodak olero ni duono mar yao ma Menyenya olo koyo e chunygi ka koro gidwaro mondo jotelo riwre reso kuonde pi mag gweng'no. Yiende mag obudo ema wachore ni opidhi alwora mag kuonde pi ema oyangore kaka achiel kuom gigo makelo tuo mar yewni e gweng'no ka yawono mar Menyenya mantiere lowo maromo heka 15 osebedo ka konyo jodak chakre higni mag 60 mokalo. Ya monere Menyenya kore bono. Hii damu imetusaidia tangu utotoni. Mimi nikiangalia hapa ndio tunatoa maji ya kunywa, ng'ombe zinakunywa maji hapa, manguo zinafuriwa hapa. Hii maji inasaidia factory, inasaidia shule. Lakini hivi majuzi tumeanza kuona watu wanataka kunyakua. Sasa inafika wakati watu wanataka kunyakua hii damu. Sasa na hii damu iko acreage 15 acres and a half. Sasa ndio sababu tunaangalia, tunaona
bila kuongea hii watu watachukua yote. Naomba county government yetu itusaidie ichunguze hii maneno ya shamba hii na ya damu hii, wajue hii maji pengine kuna tabu fulani hapa, maji miti yanamea, majani yanamea, mpaka sasa hii damu imeanza kuwa kidogo. Pengine hii damu ikiharibika hatutakuwa na maji. Jodak gwenge ma ilokoni ma idore Kajiado West ogolo yuak ni kaluorani liech mamonjo kuondegi mag dak kod puothegino mosemiyo gi lal maduong'. Jodak wacho ni kuom ndalo adek mosekalo liech osebedo kabaya baya seche mag otieno kendo turo odundu mag pi kapok giketho chamgi. Gidwaro ni riwruok mochung' ne le mag bungu KWS mondo ogol liechgo maneno ni gigeng'o midhiero. Brenda Rawer ema olosonwa lipodni. E puodhoni mar Patrick Kishe, liech ogoye kambi kendo kelo midhiero maduong'. Liech otieko pi e yawo mosebedo kogeno ni omiyo jamni meke kendo gisebedo ka giwuotho e bungu mare ka gilwaro yiende e puodhono. Saa hii ndovu wameharibu silange yangu, wamekunywa maji yote. Saa hii sisi tunategemea tinga kwa maana hakuna maji hapa na wamefunja miti karibu yote. Saa hii kwa shamba yangu kuna siku kama juzi Saturday ng'ombe yangu walilala hapa ndani. Maanake sisi tulishindwa kuingia kuzitoa ndani, maanake ndovu zilikuwa zimejaa hapa. Saa hii wanalala hata kwa mashamba, wanafunja miti mpaka wanaingia ndani ya boma. Sasa hata wanatishia watu maisha saa hii. Kilomita ariyo kowuok kae edala kone matampasha kamane wayude koloso odundu mag pi. Owacho ni liech nowuotho e dalane moketho pi, chama gi gimoro amora mane nitiere e puodhono. Wanatoka hapo kwa mahindi nao ndo wao wamekuja pande ya miwa. Wana target ile miwa imekoma kama hii kwa mfano. Na wanatafuna wakitema na kuvunja ndizi ile ambayo imekoma. Kuna solar pumps ndogo ambao wamesha kata hizo nyaya, wamezivunja. Sasa takriban tunasema hiyo 700,000 ndio wametuumiza kwa sasa hivi. Jana ilikuwa the worst. Gozo walivunja mapipe zote, hatukuwa na maji leo mzima. Leo hakuna shamba ijakunywa maji. Na bado kuzidisha wanakaribia mpaka nyumba yenye watoto wanaishi. Jodak ma Ilodokilani odagi luoro nikech liech makoro kwangi omedore kendo kelo midhiero. Gikwayo KWS mondo one kaka golo lego kendo gijiwo gi mar mondo mi gimany yo mosiko mar kedo kod midhierono mosebedo kuom kinde malach. Ningeomba serikali kabisa wachukulie ndovu yao maanani ama wapeleke kwa park, maana tumepata hasara pande hii ya Lodokilani mile 46. Kama ingewezekana wapate ofisi yao pale mile 46. Ndio tukiona hasara ya ndovu wawe karibu, kwa sababu wako mbali. Tukijaribu kupiga simu hawezi kufika mahali tu ndovu wameleta hasara. Kama kilo moja kama kitabu kama novel, kwa sababu tunapeleka no reaction, tunapeleka compensation no reaction. Apisa maduong' mar KWS e kaunti ma Kajiado, Daniel Kosgei, wacho ni liech go noringo kar rito le mag bungu ka gimanyo pi kod chiemo. Kata kamano, osingo ni chenro mar gologi dhi chakore kawuono. Waduogo e boma Nairobi kama miyo moro manyinge Nancy Indoveria Kigunzo mabende ong'ere kaka Madhe Wangara ma itudo gi ohand yedhe mamero ji geno chwale doho bang' kane omake e boma Nairobi kendo bang'e chwale log tich mar okwach kich. Madhe Wangara e chich go ni timo ohala mag yedhe mamero ji bang' apedha manotim Ngara kamano make moko kuom jogo ma chich go ni konye timo ohala makamano. Mogi wacha kwa kao yueyo machielo chenro mar migago wanyaboro awinji kama ler kan kod chenro mari kod jogi bende kaka Susan Oyuga artist min oda Nancy Nyaralego Moses Ombewa kod Yogo Jatao Ochie okber kata matin kimonjo dhano satero kama Ramogi Tv neno mos onyango kanisirongo jopuonjo konego o pingi e wach medo Sara paro na sisomo ali ote mari kanyoero Nancy Otieno wacho neno wa maber ka entiere e chuny boma Homa Bay kama tich tiore e yo makare. Bende an Bishop awinji kan lwa kod mama mosiepna Odek Felo wuoda Sumbi
game chenro lerndi erokamano. Gino nyotimre kind Gobei kod Bondo kama iluongo ni ka Elijah Stage. Okang'eyo ni mano Enly Portman mabende ilose kao kamano kikidhi mabor pod waduogi weche mathoth e chenro mar migago. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhiga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jailieta mana e Ramogi TV. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Yako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwab wene musajaka dala. Justice for all. Miane ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruoth omiyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tija karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joga. Koka iteto tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Kata kawa ni generation a new generation. Nyakwange culture wa, nyakwange language wa, nyakwange kite wa. Hii mambo ya kuingia group alafu left. Nyarochieng left. Kidogo duoki Nyarochieng left. You see? Kitakuramba. Ni simu ilileta kichwa. Look how checked you are. Tunakujua na what is money. What is money? Ngori kukupata ni kitu ya kawaida. Ikija utajitoa vipi? Hapa Zenka hatukujudge, tunakujenga ujisort. Ingia Google Play Store, download Zenka na uregister to sort ngori zako. This time I'm just doing this for my friends at school who do not have lunch. Oh, you should have told me. When your kids learn from you, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. Machiegni mesamar weche tuke. Alice Mutinda majahigni 24 kendo wuok e kaunti ma Embu e jaloch mar shillings 1,500 e goyo punda kokalo e piem mar shabiki kaende jackpot. Alice mabende en miyo manigi nyathi achiel